এক্সপার্টে আপনাদেরকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন। চলুন আজকে একটা দারুণ রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সিঙ্গারা বানাবো। চলুন আপনাদেরকে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এবার গ্যাসটা ধরিয়ে দিব, কড়াইটা বসিয়ে দিলাম। এবার জল দিয়ে দিব পরিমাণ মতো, অল্প দিব আর দিব। তারপর স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিব, স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিব। হলুদ দিয়ে দিব অল্প। আর কেটে রাখা আলু ধুয়ে রেখেছি, আলুটা দিয়ে দিব। এখানে গাজর, মটরশুঁটি, বিট ধুয়ে রেখেছি, এবার দিয়ে দিব। এবার দিয়ে দিলাম, ঢাকনাটা চাপিয়ে দিব, অল্প সিদ্ধ হয়ে যাক। তারপর আদা আর কাঁচা লঙ্কা বেটে নিয়ে আসছি সিঙ্গারা বানানোর জন্য। ঢাকনাটা খুলে দিলাম, জলটা শুকিয়ে এসছে, হয়ে গেছে, ঢেলে নেব। হয়ে গেছে, গ্যাস বন্ধ করে দিলাম। বসিয়ে দিলাম, তেলটা দিয়ে দিব মশলা করার জন্য কিছুটা। তেলটা হয়ে গেছে, নারকেল কুচি দিয়ে দিলাম। নারকেলটা ভাজা হয়ে যায়। এবার সাইড করে দিব, ভাজা হয়ে গেছে, সাইড করে দিলাম। ফোড়নের জন্য কালো জিরে আর জিরে নিয়ে নিয়েছি, ফোড়নের জন্য দিয়ে দিলাম। হয়ে গেছে, এবার থাকা আদা বেটে এনেছিলাম দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিলাম, অল্প হলুদ দিয়ে দিব। স্বাদ মতো নুন দেওয়া ছিল, আর দিব না। আমার মশলাটা ভালো করে ভাজা হয়ে যায়, তারপর সবজিটা ঢেলে দিব। এখানে বাদাম বসিয়ে দিয়েছিলাম, একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এবার সবজিটা দিয়ে দিব। সব রকম এরকম মশলা ভাজা হয়ে যায়, তাতে দিয়ে যাবে।
table set for our hearts to share. Cooking up the life we'll dare. We're mixing dreams and tasting time. A recipe that's yours and mine. From every spice to every hue, this love's a recipe for two. বাদামটা দিয়ে দিলাম। With every step our bond is tight. Each meal a chapter we'll rewrite. We're mixing dreams and tasting time. A recipe that's yours and mine. মশলাটা অল্প কিছুটা দিলাম গন্ধ আসার জন্য। This love's a recipe for two. আর একটু নাড়াচাড়া করে নিই। আগে থেকে ময়দা মাখিয়ে রেখেছিলাম, কিছুই না, জল আর নুন দিয়ে মেখে রেখেছিলাম ডো করে। এবার মাখিয়ে নিব অল্প কিছুটা। নর্মালি যেরকম জল নুন দিয়ে মেখে রেখে দিয়েছিলাম, এবার লেচি করে নিচ্ছি। চিংড়ি বানানোর জন্য লেচি করে নেব। This love's a recipe for two. এবার লেচি করা শেষ। লেচি করা হয়ে গেছে। আমরা 3 জন খাবো, কম করে করেছি। আপনারা যেরকম বেশি খেতে পারো আপনারা বানাবেন। এবার লেচি করে নিয়েছি। এবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে সিঙ্গাড়া বানানো হয়। এবার ঢাকনাটা খুলে দিলাম। এবার ঢেলে নেব। গন্ধটা কিরকম হচ্ছে বলবো। এটা তো নিরামিষ বানালাম, আবার আদা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে বানাবো। আপনাদেরকে এক এক করে এরকম বানাচ্ছি, দেখুন। মানে সিঙ্গড়ের ভাজি, মানে মোড়াটা আগে মেন, এটা প্রথমেই করছি। আগে আমার শ্বশুর মশাইয়ের সিঙ্গড়ের দোকান ছিল, চপ সিঙ্গড়ের দোকান ছিল, দেখিনি, এসে শুনেছি। মাঝখানে কেটে নিব, ছুরির সাহায্যে মাঝখানে কেটে নিলাম। দুভাগ করে দিলাম, জল 4 সাইডে দিয়ে দিলাম। এবার ভাঁজ করে নিব। মেন এই ভাঁজ করানো, এই তারপর মশলাটা ঢুকিয়ে দিব অল্প অল্প করে। চার সাইডে জল দিয়েছি। আমার হয়ে গেছে। এরকম এক এক করে সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। সুন্দর রেসিপি।
টিফিন এরকম ভাঁজ করে নেবেন। এবার গ্যাসটা ধরিয়ে দিলাম, তেলটা বসিয়ে দিব। তেলটা গরম হতে হতে আমি এগুলো সবগুলো করে নিচ্ছি। তেলটা দিয়ে দিলাম, তেলটা গরম হতে থাক, আমি এখানে সবগুলো করে নিই। ভিগু পড়তে বসে যা। তাদের বাড়িতে কি খাইয়েছিল রে তোকে? আমার সবগুলো হয়ে গেছে, এরকম আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখুন আমার সবগুলো হয়ে গেছে। এবারে এক এক করে ভেজে নেব। গ্যাসটা বাড়িয়ে দিলাম। ঠাকুর গোপাল ছেলে কেজি হয়ে গেছে, বের করে আনলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি। এক এক করে এরকম সব ভেজে নিব। আমার সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার হয়ে গেছে, এক এক করে বের করে আনলাম।